Watu wa news, naamini watu wa news. Watu wa news, naamini mpo tayari. Watu wa news, mjoni kwenye stage. Good afternoon. My name is Warzin Hamsin from BBC World News. Lately, there's been a war between Russia and Ukraine. Russian forces have been trying to invade Ukraine. Can Russia take Ukraine as part of its country? Let us hear from our reporter in Ukraine to tell us about the war. Thank you, Waziri Hamsin. Currently on the news in the Ukraine Institute, Dr. Joe Biden has decided to free the Ukrainians from the burden of also Ukrainian war. The main reason of Dr. Joe Biden to do so is because of land fertility trade located in Ukraine. And as the result of doing so, Vladimir Putin still plans to remark the boundaries of Russia and Ukraine. The war started in 29 January 2022. And the area of Russo-Ukrainian war happened in Belgi city of Vols, which a treaty was signed in 2007 intensively to divide Ukraine. Sorry, as I remember that Russia doesn't want Ukraine to join NATO. Why is that so? Because Volodymyr Zelensky, the president of Ukraine, has decided to keep the land of Ukraine, because if the president leaves from that place, the Ukrainian nations will be disprotected. Thank you. Thank you, Salim. Wars are the main cause of death to humans. We shouldn't forget another main cause of death: car accidents. People have been driving very careless lately. Let us hear from our reporter in Tanzania to tell us on how to avoid car accidents for the betterment of our health. Thank you, Wazir Hamsin. Here in Tanzania, there has been trending of road accidents occurring. One of them is the Simiyu road accident, whereby 6 journalists among 14 people died. Another is the bus and lorry collision of Morogoro region, Kibaoni village, where 22 people died and 38 were injured. Apart from that, there is the Monduli road accident, where 6 people died and 4 people were injured in Arusha region. The statistics indicate from our sources that 30% of Tanzania's population is dying due to road accidents, which makes Tanzania ranked the 10th country globally leading in road accidents. Sorry, if may I ask, what are the causes of these road accidents? Well, the causes of these road accidents, mostly in Tanzania, is that most of the people overload. One of the accidents was caused by a bus which was overloaded by magazines. Another road accident was caused due to overspeeding and careless overtaking. Most of all, people have different distractions while driving. One of them is drinking while driving or texting while driving. Apart from that, we have the careless overtaking. Road accidents may cause deaths and disabilities. In order to avoid them, we have to observe all laws and regulations. Thank you. On BBC Focus on Africa, Zuhra Yunus. Thank you, Zura. Though we have many world challenges and problems which we face, we shouldn't forget about the environment we live in. I would like to welcome Vanessa from Nigeria to tell us on how the Nigerian government has been dealing with environmental degradation. Thank you, Wazir Hamsin. This is what has been happening in Nigeria. The environmental report of Nigeria by the United Nations Environmental Program of 2022, the hydrocarbon pollution of Nigeria has increased. That's causing deaths to people, and people are suffering due to the pollution. As last week I was in Nigeria in a conference meeting with the ministers, the Minister of Home Affairs decided to prepare a general cleaning of Ogonila and cleanup, which will start next month. This will help to reduce the death of many Nigerians, and it will make clean and safe environments for our Nigerians in our country. So may I ask, what measures has the Nigerian government been taking to control environmental degradation? In short, the Nigerian government has been insisting in using alternative uses of sources of energy so as to keep our environment safe for Nigerians. Thank you.
Thank you, Vanessa. Kenya has been excelling in sports lately. Let us hear from our reporter in Kenya to tell us the sports and games news in Kenya. Thank you, Waziri Hamsini. Ni kweli, hapa kwetu Kenya athletics iko juu kwa sababu tangu mtoto akiwa kwa nursery anaanza kushiriki athletics. Nikiripoti kutoka Nigeria, nikiripoti kutoka Kenya, mimi ni Emmanuel Bernard. Thank you, Emmanuel. Let us hear about the weather forecast for Tanzania. Good afternoon, everyone, and this is the weather report for the next 24 hours starting now. The areas around Lake Tanganyika and Lake Victoria will experience high amount of rainfall and thunderstorm in most areas, while areas around Lake Nyasa and Central Tanzania will experience high amount of sunshine and low amount of rainfall in some areas. The coastal lines will experience high amount of sunshine and cloud cover in some areas. Research shows that the highest amount of temperature will be experienced by Dar es Salaam, 29 degrees centigrade, and the lowest amount temperature will be experienced by Njombe, 17 degrees centigrade. Thank you. The weather has been reported by Regina Nziwanda, live in BBC News, Tanzania. Thank you. Asante sana. Habari zilizotufikia kwa sasa ni kwamba kuna shule katika kijiji cha Holy Ghost kinachofaulisha sana. Nataka kumkaribisha ripota wetu kutoka hicho kijiji kutuambia alichokishuhudia. Asante sana Waziri Hamsini. Ni kweli kuwa kuna shule katika kijiji cha Holy Ghost. Ni kweli kuwa kuna shule katika kijiji cha Holy Ghost ambayo inafanya vizuri kitaaluma. Hadi imefanikiwa kutoa Tanzania 1 mwaka jana darasa la 4. Na katika hiyo shule kuna mafanikio mazuri sana. Na namkaribisha mwalimu mkuu wa shule hiyo aje atuambie siri ya mafanikio hayo. Karibu sana mwalimu mkuu. Asante sana. Habari za mchana. Hapa nimekuja na msaidizi wangu mwalimu Taluma, na nimekuja na taarifa nzuri kwa kuwa wote tunajua mwaka jana darasa la 4 walifanya mtihani wa taifa. Na hapa nimekuja kwa fahari kwa taarifa kuwa tumefanikiwa kumtoa TO aitwaye Jema Billboard. Yaani amefanya vizuri sana. Watu wameshangaa na sisi tunamshukuru Mungu, tunamwomba aendelee kutujalia mema na aendelee kubarikiwa na Mungu hadi watu washangae. Hongera sana. Sasa hivi nampa speaker mwalimu Taluma na mkaribishe. Asante sana mwalimu mkuu. First of all, I'm very happy kwa sababu tumefanikiwa kumpata Tanzania 1 na ametoka katika shule yetu. Kwa hiyo ningependa kumuita Jema Billboard aje hapa apokee zawadi yake. Na wakati akiwa anakuja naomba tumpe Igwe. Igwe. Embu waoneshe watu zawadi nzuri iliyowekwa hapo. Hii ni tabia. Mpe makofi matatu kwa kufanya vizuri katika mtihani wake. Sasa hivi namkaribisha askofu wetu, Askofu Development, aje ampe baraka ili wote tuendelee kufaulu vizuri. Asante sana mwalimu mkuu na mwalimu wa taaluma kwa kunikaribisha.
Mimi ni Askofu Development niliyetoka katika kijiji cha Holy Ghost. Nimekuja hapa kumpa baraka huyu mtoto wetu mzuri J Mabillboard, na walimu hao wazuri wamemfundisha huyu mtoto mpaka amekuwa Tanzania 1. Na nyie mfanye vizuri, watoto wazuri, msiburuze viti katika mitihani, ukae vizuri, unakaa, unakunja mikono, unasali kwa imani, unachukua kalamu zako, unasubiria mitihani ukiwa kimya. Vitu vya walimu kiambiwa havitoki, vinakaa wakati wa mitihani. Unakumbuka hivyo vitu vya mwalimu, taratibu vinakuja. Sasa ukifanya hivyo utafanya vizuri kwenye mitihani, utakuwa TO kama huyu hapa J Mabillboard. Makofi matatu kwa Mungu. Asante. Hongera sana J Mabillboard, uendelee kubarikiwa na Mungu hadi watu washangae. Mpigie makofi matatu, msindikize akiwa anaenda. Nikiripoti kutoka kijiji cha Holy Ghost, mimi ni Jacqueline Silem. Asante sana. Thank you for listening to us. This is BBC World News. My name is Adrian Barakamushi. Your report on the table over here. Let me welcome my teammates to tell you their names. You were with Emmanuel Bernard reporting for Kenya for sports. You are with Elvis Zege reporting from Ukraine for the Russo Ukrainian War and reporting as the bishop from Holy Ghost. You are with Sandra Mdiema reporting from Kenya as a sign interpreter. You are with Milka Tweve reporting the weather forecast. You are with J Mabillboard, also called John Mabillboard, as Tobert Kioras TO. You are with Michelle Shirima as the reporter Zuhra Yunus in Tanzania and as the head teacher of the school. You are with Janet Exot, reporting from Nigeria and as an academic teacher. Ulikuwa na ripoti kutoka kijiji cha Holy Ghost. Mimi ni Karen Cosmas Sasi kama vile Jacqueline Silem. Asante sana. We thank you for listening to us. Thank you. Safi sana. Hongereni sana watu wa news.